Welcome students. Today we learn about the standard 11th physics, particularly the thermal properties of matter. Like here, thermal properties of matter. Remember here, first we focus on the point thermal. Thermal means what? In Latin, the thermal word is used for heat, H-E-A-T, heat. Heat means, in Latin, the word is thermal. Means we discuss or we learn about the thermal properties of matter. Means what happens whether a material is heated. Now the question is, what is meant by heat? The next is heat. How can we measure the temperature of the body? Basically, remember here, the two words heat and the temperature are not the same. They are different. They like similar, related with some properties, but they are not the same. Remember here, heat means a energy transit which lie in flow. Means suppose a body have a temperature T and the another body have some temperature different, say T1, T2. If they are at the difference, means the heat is flow from higher temperature to lower temperature if T2 is greater than T1. Okay. Temperature is a parameter which measure the degree of hotness or coldness. Means degree of hotness. In simple मराठी, एखादा मॅटर किती हॉट आहे किंवा किती कोल्ड आहे ते मेजर करण्याचा पॅरामीटर म्हणजे काय? टेम्परेचर आहे. मग हॉट आहे याचा अर्थ काय? एक कुठला तरी रेफरन्स पॉईंट लागतो आपल्याला आणि त्याच्यावरून आपण काय करणार? नाही, ह्या बॉडीचं टेम्परेचर इतकं आहे, ह्या बॉडीचं टेम्परेचर एवढं आहे, असं आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके. आता जर समजा एखाद्या बॉडीला आपण हीट दिले, काय होणार? सिम्पली आपण म्हणतो की त्याचं टेम्परेचर वाढणार. टेम्परेचर वाढणार म्हणजे नेमकं काय होतंय? टेम्परेचर मेजर करतो म्हणजे आपण वेगवेगळे पॅरामीटर्स म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो, लाईक अ थर्मोमीटर. There are the different types we will discuss later on, but remember here, as we give the heat for a substance or a material, what happens? It become hotted, means its temperature increases. But actually what happens? Temperature increases means what? Remember here, when we heated any object, they absorb the heat. Means the energy is transferred into that material. Then what happens? Every substance, every matter become or made up by small tiny particles, like say atom, molecule, and some subatomic particles also. Okay. When the body is heated, they become energetic, or due to some temperature they vibrate from their mean position. ते काय करतात? त्यांची जी काही पोझिशन आहे फिक्स्ड, त्या पोझिशनमुळे व्हायब्रेट होतात. मीन्स दे लाई इन मोशन, and that's why they possess some kinetic energy. Okay. And every, particularly in solid material, they have a specific shape. Why? Because they bounded like this. Suppose atom are bounded with each other some forces, and that possess the potential energy. Okay. That's why the atoms are bound together
and the solid have a specific shape. Now what happens when we heated such a material? The atoms or molecules vibrate continuously and they become energetic, and the kinetic energy of that molecules, means the average kinetic energy of that molecules continuously increases, and that effect can be occur in the rising of temperature. Is it right? When we heated, the material absorb the energy. Which energy? Heat energy. And the molecules are vibrate with large motion as compared to the other, and we say the temperature is increases. Is it okay? म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्या ॲटमला किंवा मटेरियलला ऊर्जा देतो, एनर्जी देतो, हीट मराठीमध्ये आपण त्याला उष्मा असं म्हणतो, उष्मा, आणि टेम्परेचर म्हणजे त्याला आपण तापमान म्हणतो, तापमान. आता ह्या दोन गोष्टी कंप्लीट वेगळ्या आहेत, है ना. उष्मा ही एनर्जी आहे. ज्यावेळेस त्याला एनर्जी भेटते त्यावेळेस त्याचं तापमान वाढते. तापमान वाढतं म्हणजे नेमकं काय होते? ही कायनेटिक एनर्जी त्याची वाढते. मॉलिक्युल्स हे काय होतात? लाऊडली व्हायब्रेट होतात, अगोदरच्या पेक्षा जास्त व्हायब्रेट होतात, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ते टेम्परेचर नोट डाऊन करता येते, नोटिफाईड करता येते. ओके, दोन्हीमध्ये फरक आहे. हीट एनर्जी आहे, टेम्परेचर हे पॅरामीटर आहे, मोजण्याचे एक एकक आहे. काय मोजतो आपण? हॉटनेस किंवा कोल्डनेस. एखादी बॉडी किती हॉट आहे किंवा एखादी बॉडी थंड आहे. सपोज एक कप ऑफ टी, एखाद्या कपमध्ये आपण टी पोर केलेली आहे, ओतलेलं आहे, आपल्याला ते लगेच हॉट फील होते, है ना. सपोज द आईस क्यूब आहे, वी से इट इज अ कोल्ड. हे कोल्ड आहे म्हणतो, हे हॉट आहे, पण कसं मोजणार आपण? टच केल्यानंतर आपण सांगतो की हे कोल्ड आहे, हे हॉट आहे. बट द स्टँडर्ड पॅरामीटर इज वी सिम्पली मेजर इट्स टेम्परेचर, अँड दॅट टेम्परेचर प्रॉपर्टी is nothing but the average kinetic energy, the degree of average kinetic energy, or simply we measure the hotness and coldness by using this temperature. Clear? And the heat is energy which provided by some heating source, and that's why it become energetic. Is it clear? Okay, now the second point, how to measure the temperature. Once we understand the heat and the temperature, now the next question is how it measures. We require some standard, we require some scale to measure the temperature. Okay, generally we know simply we measure the temperature in how much? Degree Celsius, degree Kelvin, Fahrenheit. Okay, but how they identify or how they create? Look here, easily available in the universe or in the nature substance or the material means water. पाणी काय सगळीकडे अवेलेबल असते. अँड फर्स्ट दे कन्सिडर द रेफरन्स पॉइंट ऑफ द वॉटर इज, सपोज वॉटर लाई इन द आइस फॉर्म, सो वी कॉल आइस फॉर्म. सो जे कन्सिडर 0 आइस पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियली कन्सिडर. अँड when it vaporize means आपण त्याला जर हीट दिलं तर काय होईल? लिक्विडचं व्हेपरायझेशन होते, और सिम्पली से स्टीम म्हणजे वाफ, स्टीम. ओके, अँड दिस कन्सिडर एज द 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, टू मेजर द टेम्परेचर वी नीड सम स्टँडर्ड and the specific interval. Now this is the physical condition of a matter, or we simply as physical property. The ice is the one stage, steam is also the one stage of a water. A condition, ice we consider as the 0 degree Celsius, steam consider as the 100 degree Celsius. Okay, and the specific interval between these are equal intervals, are 100 intervals, 0 to 100 intervals. And in Latin 100 is referred as the centi, 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 and that's why we call such a system as well Celsius system. Celsius. Okay,
इज इट क्लिअर? म्हणजे हे क्लिअर आहे का? आपण काय करतो, टेम्परेचर मोजण्यासाठी एक इझिली अवेलेबल असलेला आपण सोर्स फाइंड आउट केला. कारण आपल्याला सुरुवातीला लक्षात आलं की हीट दिल्यानंतर काय होते, काहीतरी फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये चेंज होतो. आता वॉटरच्या बाबतीत काय चेंज होते, 0 डिग्री सेल्सिअसला इट्स लाई इन द आईस फॉर्म, तो आईसच्या फॉर्ममध्ये असतो. 100 डिग्री सेल्सिअसला म्हणजे ते एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला तो स्टीमच्या फॉर्ममध्ये असतोय. इझिली अवेलेबल आहे, सगळ्यांना माहीत आहे, सगळ्यांना भेटतं. म्हणून आपण रेफरन्स पॉईंट म्हणून हे आईस आणि स्टीम पॉईंट कन्सिडर केले सुरुवातीला. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे आईसची कंडिशन सांगितलं, 100 डिग्री सेल्सिअस वॉटरची कंडिशन सांगितलं, आणि याच्यातून आपल्याला सेल्सिअस डिग्री सेल्सिअस सिस्टीम आपल्याला ऑर्गनाइज करता आली. ओके, नाव द अनदर सिस्टीम. आता समजा ही एक आहे. सेकंड सिस्टीम इज फॅरेनहाइट सिस्टीम. आय राइट हियर Celsius system. 1 minute. Fahrenheit systems and the Celsius systems. Okay. Celsius scale, and the second one is the Fahrenheit. F-A-H-R-E-H-E-I-T, Fahrenheit scale. In Celsius scale, we consider ice point. Ice point means a stage of a water in the ice form, and that temperature, say 0 degree Celsius, and steam point means water in the form of vapors, पाण्याची वाफ. त्याला आपण काय केलं, 100 डिग्री सेल्सिअस कन्सिडर केलं. आणि ह्या दोन स्टेज मधलं म्हणजे टोटल इंटरव्हल आपण कितीमध्ये स्प्लिट केलेलं आहे, 100 मध्ये. इक्वल इंटरव्हल्स केले आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 अँड सो ऑन 100. ओके, नाव आता ह्या फॅरेनहाइट सिस्टीम मध्ये काय केलेलं आहे, 0 डिग्री सेल्सिअस मधला आईस पॉइंट कन्सिडर ॲज द 32 डिग्री फॅरेनहाइट. आपण असं लिहितो 32 डिग्री फॅरेनहाइट. दिस इनिशियल पॉइंट इज द आईस पॉइंट, अँड 212 फॅरेनहाइट इज कन्सिडर ॲज द स्टीम पॉइंट. हा स्टीम पॉइंट कन्सिडर केलेला आहे आपण. ओके, म्हणजे डिग्री सेल्सिअस मधला 0 डिग्री म्हणजे ते फॅरेनहाइटमध्ये किती कन्सिडर केलेलं आहे, 32 फॅरेनहाइट. आणि सेल्सिअस मधला 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे त्याला स्टीम पॉइंट म्हणतो आपण, तो किती फॅरेनहाइटमध्ये कन्सिडर केलेला आहे, 212. ह्याला आपण आणखी क्लिअर आपण अंडरस्टँड करू शकतो बाय युझिंग द ग्राफ. आता हे असं का केलं असेल ते नंतर आपण डिस्कस करू. जस्ट आय ड्रॉ अ ग्राफ. आय एम टेकिंग द एक्स ॲक्सिस. आपण ह्याच्यामध्ये काय करू, टेम्परेचर इन सेल्सिअस, सी रिप्रेझेंट द सेल्सिअस, त्याच्यामुळे टेम्परेचरचे सफिक्स मी सी लिहिलेले आहे. ओके, वाय ॲक्सिस टेम्परेचर रिफर्ड बाय फॅरेनहाइट. ओके, सुरुवातीला इनिशियल पॉईंट ओ म्हणजे इथं आपण बघू 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. बट रिमेंबर हिअर इथला 0 डिग्री सेल्सिअस मध्ये किती, 32 फॅरेनहाइट. म्हणून हा इनिशियली असं कन्सिडर करू की इथंच 32 आहे. फर्दर ॲज द टेम्परेचर स्केल हे इनिशियल पॉईंट झाले, पण ह्याच्यानंतरचं नेचर जो आहे हे स्ट्रेट लाईन ऑप्टेन होईल आपल्याला. म्हणजे इकडे सेल्सिअसमधलं टेम्परेचर वाढतं, इकडे फॅरेनहाइटचं टेम्परेचर वाढलं. आता हा आईस पॉईंट इथं असं कन्सिडर करू आपण, हे 50 हे 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, इथं या ग्राफला म्हणजे या पॉईंटला सपोज लाव. आता इथं एक्स स्केलवर एक्स ॲक्सिसवरचा 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच वाय ॲक्सिसवरचा फॅरेनहाइट स्केलमध्ये किती सांगितलं होतं मी, 212, 212. ओके, नाव सपोज हिअर सम 50, हिअर सम 100, हिअर सम 150, say 200 and so on 212. They coincide at this point. If we split the interval, हे जर आपण इंटरवल स्प्लिट केलं तर काय लक्षात येईल आपल्याला, इथे किती इंटरवल आहेत, 100. ओके, सो
डेल्टा टी इन सेल्सिअस राईट हिअर द 100 आणि इकडे किती इंटरव्हल केलेत आपण आता एक डिवाइड राहिलं हे इंटरव्हल ह्या दोघांमधले जे स्पेसिफिक इंटरव्हल आहेत आपण स्प्लिट केलेले आहेत जसं 100 तसं ह्याला आपण 180 मध्ये स्प्लिट केलेलं आहे कुठं फॅरनाइट स्केलमध्ये सो आय राईट हिअर इथून इथंपर्यंत इंटरव्हल किती केलेलं आहे त्यांनी 180 डिग्री अँड वी मेजर द टेम्परेचर. नाव द क्वेश्चन इज व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन कारण एखाद्या ज्यावेळेस आपण कम्पेअर करतो युनिट माहीत पाहिजेत शक्यतो स्टँडर्ड असायला पाहिजे सर्वांना ॲक्सेप्टेड असायला पाहिजेत युनिट. आता इथं 2 डिफरंट युनिट आहेत टेम्परेचर मेजर करतो आपण पण इथं टेम्परेचर कशात मोजतो सेल्सिअसमध्ये इथं टेम्परेचर कशात मोजतो फॅरनहाइटमध्ये. ओके मग आता दोन्हीमध्ये काहीतरी रिलेशन पाहिजे ना समजा तुम्ही मला रुपीज देतात मला डॉलर द्यायचे दोन्हीमध्ये काहीतरी रिलेशन असेल ना हाऊ मच डॉलर इज इक्वल टू हाऊ मच रुपीज ऑर वॉट एव्हर बी द करन्सी जसं आपल्याला व्हॅल्युएशन असते तसं आपल्याला इथं फिजिक्समध्ये युनिटसुद्धा काय करावं लागतील व्हॅल्युएट करावं लागतील. सो फॉर दॅट व्हॅल्युएशन आता एक लक्षात घ्या इथं दोन्हीमध्ये एक कॉमन पॉईंट आहे काय आईस पॉईंट स्टीम पॉईंट इथं पण आईस पॉईंट आहे स्टीम पॉईंट आहे दोन्हीला कन्सिडर करूनच केलेलं आहे. इथं इंटरवल बिटवीन द 2 एक्स्ट्रीम पॉईंट फिजिकल पॉईंटमध्ये इथं इंटरवल किती आहे 100 आहेत 0 to 100 हे 0 डिग्री सेल्सिअस आहे है ना आणि इथं इंटरवल किती आहेत 180 180 इंटरवल आहेत हे कन्सिडर करून आपण एक सिंपल फॉर्म्युला तयार केलेला आहे. आय राईट हिअर दॅट फॉर्म्युला इज सपोज वी वॉन्ट टू कन्व्हर्ट द डिग्री सेल्सिअस टू फॅरनहाइट और फॅरनहाइट टू degree Celsius we need some equivalent equations and that equation is called as the TF म्हणजे टेम्परेचर इन फॅरनहाइट स्केल. डिफरन्स कितीचा आहे ते बघा इथं 0 आहे ज्यावेळेस इथला 0 असते त्यावेळेस इथं 32 आहे सो वी टेक द 30 minus 32 डिवायडेड बाय इंटरवल किती आहे 100 180 ओके इज इक्वल टू इथं काय टेम्परेचर इन सेल्सिअस ओके डिवायडेड बाय इथं काय 0 पॉईंट इज 0 आहे सो नो नीड टू राईट फर्दर हिअर टेम्परेचर सेल्सिअस मधला 0 म्हणजे 0 आहे सो हिअर द इंटरवल आर 100. सो बाय युझिंग दिस सिम्पल इक्वेशन वी कन्वर्ट द डिग्री सेल्सिअस टू Fahrenheit and Fahrenheit to degree Celsius. Okay, so the further problem based on this equation will start. Suppose we consider a water at room temperature. Say the water at room temperature is 27 degree Celsius. Okay, now I want to convert the same temperature in the Fahrenheit. Okay, so I write here push this all these things and suppose I want to convert this Celsius into Fahrenheit. So what we'll get, just we write the TF minus 32 divided by 180 is equal to now the TC means temperature in the degree Celsius, so 27 divided by 100. Now just rearrange the term. I need Fahrenheit. Okay, so I keep the equation as it is. TF is equal to the denominator term of the 180 shifted in the right side and going into numerator term 180 divided by 100 remains as it is. Okay, this now this term is the minus and when it go to the right side it become a plus 32. It's very simple. By solving this we obtain some value and this is the conversion of TF in degree Celsius. Okay, student, calculate this term. I directly provide the answer here, but at the home we have to take the practice and we have to calculate these terms and these equations will be and the given temperature, sorry, I mean say this is 27 degree Celsius, it become 80.6 Fahrenheit. Okay, so just calculated part we can solve or we can calculate at the home. Okay, any doubt? So just it's the practice part. So now I'm stop here and the further problems and the next point we will be discussing in the next lecture. Thank you very much. Bye.